கருவாடு வறுக்கிறோம். வெங்காயம் இங்கே வச்சுக்கலாமா? அதை வெங்காயம் வச்சுக்கோ, என்னென்ன வேணுமோ எடுத்து போட்டுக்கோ. She's ready. First you putting onion. ஆனியன் போட்டாச்சு. ஆனியன் நல்லா வதங்கணும். கருவாடு வறுக்கிறோம். So she's making கருவாடு. Karuvattu is a dry fish. இன்னைக்கு வந்து எங்க அம்மா வந்து கருவாடு வறுக்குறாங்க இன்னைக்கு. We want to know how to do cook the. What is Karuvattu first? It's a Karuvattu is a dry fish. Karuvattu means dry fish. Dry fish. Karuvattu kolambu. கருவாட்டு குழம்பு. Karuvattu kolambu. What is that? Karuvattu kolambu is a dry fish curry. Oh, dry fish curry. Auntie is cooking கருவாடு வறுக்கிறோம். Karuvattu varka. Oh, okay. Karuvattu varka means she is frying fish. Oh, frying fish. I'm literally this is new to me. I have to see what she's doing. Takali palam. Takali palam. Takali palam. நல்லா வதங்கணும். You want medium fire, high fire? Medium வேணுமா ஹை வேணுமா? இது என்ன ஹைப்பா? ஹை அந்த சைடு It's gonna be this way. ஹெச் போட்டனா ஹை. There you go, high. So she put high. அதெல்லாம் நல்லா வதக்கலாம். Yeah. You know, test the food that she's cooking. First time in the kitchen here. First time you cooking in America kitchen. எங்க அம்மா ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா வேலை பார்க்கறாங்க. பயங்கர ஃபோக்கஸ். She's focusing. Wow. They've been having jet lag. Yeah, jet lag. She been sleeping like 2 days, 3 days. And now today she wakes up with good energy. Yeah, she says she woke up 3:30. 3:30 in the morning. Oh my goodness. Where is my dad? Your dad's still sleeping. Oh man. Yeah. Daughter-in-law and mother-in-law, they're having fun. Oh, look at this. Tamil excellent. Tamil. இது மாதிரி செஞ்சு கொடுப்பேன். நல்லா சமைப்பேன். நல்லா விரும்பி சாப்பிடுங்க. I have to learn how to speak Tamil. I don't know what you were saying. I'm not going to try. Guys, this is my goal. I'm not going to translate her because my wife has to figure it out. She's saying, okay, I will translate. I was just kidding. So she's saying that when we were young, she cooks this for us. So we like to eat Karuvattu kolambu, the dry fish curry. Karuvattu kolambu. So she put nallanna. Nallanna is a sesame oil, and she's putting salt. This is really. இஞ்சி பூண்டு இருக்கு. காலையில் வந்து 9 மணி தான் ஆகுது, 8:45 தான் ஆகுது. அதுக்குள்ளேயும் சாப்பாடு மதியான சாப்பாடு ஆகுது. மஞ்சத்தூள், டர்மரிக் பவுடர், தூளுப்பா, ஸ்பூன். கருவாடுக்கு வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு, மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள் எல்லாம் போட்டுட்டேன். கருவாடு கழுவி போடலாம். So she put in a slow fire. She put everything. So now she gonna wash karuvattu. So this is the karuvattu. She bought it from India. That's from India, right? இது வந்து prawn, shrimp dry fish. What? இந்த என்னது? கழுத்து கருவாடு. Keliti. This is a catfish. This one is a shrimp one. So which one she's cooking right now? I don't know which one she want. எந்த இது பண்ண போற? Rattu means the shrimp one. Yeah, shrimp or prawns. It's already dry. It's already dry, salted. It's a salted fish. That's all she's gonna cook, not everything. What? They don't. Hey, so they don't eat meat, but we eating meat. That's the only. Can she add more? Huh? Can she add more? They eat only the sauce.
இன்னும் கொஞ்சம் போடுமா இந்த 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 கொஞ்சம் போடு Me? This is like only for one person. இது வந்து ஒரு ஆள் சாப்பிடுவாங்களா இது எல்லாமே they don't eat that much, that's what she's saying. Look, that's it. கண்ணா இருந்துச்சு அங்க இருந்துச்சு வங்கே இல்லப்பா பாடாலூர்ல பாப்பா வந்து Tell about how America we consume meat. This is really different. I can't believe it. தேங்காய் பழம் எடுத்தா சொல்லியா போட்டா கருவாடு. She's putting the karuvattu. Wow. She washed like a couple times. Super. தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றணும் தேங்காய் பழம் ஊற்றணும் தண்ணி ஊற்றணும் தேங்காய் பழம் இதுப்பா கொத்து. Okay, now she's adding coconut milk. Super good. Nice. She's very serious when mommy cooking in the kitchen. You see where is my seriousness get in when I cooking? I know. When Ram is in the kitchen, Ram is like very focused, right? Very focused, same like mom. அவ்வளவுதான். She said that's it. Oh. Salt போட்டு பாரு ஏனா அதுல வேற salt இருக்குல்ல. அதுதான். Okay. She said that's it. ஏனா அவ்வளவுதானா? வேவுடா சுத்தா. She said that's it baby. Once it's cooked, it's ready. So you can eat this with idli. Rice is good. Rice, idli. இதெல்லாம் தொட்டுக்கலாம். Oh. She said we can put it anything with Anything. Fufu. Fufu. நேத்து fufu முடிஞ்ச களி மாதிரி பண்ணிச்சல? எல்லாத்துக்குமே செஞ்சோம். களி. So say that's kali, ugali, kali. Last night I ended up cook kali for Kayal and I gave it to her. She tried and she liked it. So hopefully I'll make another kali right now and she will try with this. You can put it here like make it like a fufu. Just put it in a small and they can cover it like a same like idli. They won't eat it. That's it. Oh, you want me to try? You want me to try if the salt is good? Super good. Good? How it feels to cook in the kitchen. I know this is a lot different. இப்ப அமெரிக்க கிச்சன்ல குக் பண்றதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கேக்குது. சூப்பரா. Super. Everything is here. Close. Everything is easier இருக்கா? ஈஸியா இருக்கு. Yeah. சத்த நல்லா வேலாயிடுச்சு. Thank you for cooking this delicious soup. You welcome சொல்லு. வெல்கம். Oh. நான் சொன்னேன் வெங்காயம்லாம் பொடிசா நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு. Next time she's going to cut it. கருவாடு எடுத்துட்டு வர சொன்னேன் சத்த ஊற போட்டு. சின்ன நைஃப்ல சின்ன கத்தியில வச்சு ட்ரை பண்ணு. She wants to try in the small knife because she used to eat the arwamane. Arwamane, the one. Yeah, I remember when I visited them. Cooking is similar to dry fish. Back home we do have similar. பானையில பண்ணிருக்கலாம் சட்டியில. அது மீன் குழம்பு தான் இது நல்லா. So you can see that she put less water. Here we just pour more water. Right? And we want more. And guess soup. what? When they cook only she cooks only this much and guess how much they eat? Only this much. Auntie, this is only for 2 people. In America. In America. More. You want more? நிறைய இருக்கு. அமெரிக்கால இது ரெண்டே பேர் தான் சாப்பிடுவாங்க. அதுதான் சொல்றேன். ஆமா. அதுக்கு தான் எனக்கு தெரியாதுன்னு தான் நான் நிறைய செய்வீங்களேன்னு தான் நானும் யோசனை பண்ணிட்டேன். நானும் நிறைய செஞ்சு She says she does not know the quantity how much we eat, so she does not know. Oh, okay. So she going when we started to cook, she says she will learn. She will learn, yeah. But this shows how back home in India how they cook. முடிச்சாச்சு வேலை ஈஸியா முடிஞ்சிருச்சு. அவ்வளவுதான். இஸ் ரெடியா? ரெடி. Wow. Ready to eat? சாப்பிடுறது ரெடியா? சாப்பாடு ரெடி. சாப்பிட்டு போடு. I'm gonna cook. I'm gonna. If you want to eat and try? Yeah. The rice. Oh, with the rice. That's enough. That's it. I need to learn how to cook less. Yeah. நல்லா இருக்கான்னு பார்க்க சொல்லு. Perfect. Yeah, she was asking you to try. Yeah. Yeah, that's Thank enough. You, Yeah. Thank you.
Super. You can taste it out. The salt, it's like a salty fish, but salty shrimp is literally the same. So delicious with the coconut. Super. Nalarka. நல்லா இருக்கா? Guys, this is so amazing. I feel so blessed to have her here in our house and showing me how to cook this. See, your mom and my mom can cook good. Ram's mom and my mom, they both can cook. Thank you so much for showing me this. Really appreciate it. If you guys like this video, leave a thumbs up and subscribe for more video. Bye. Bye. Bye.